Tonga is actually my totem name. I come from the Nyati clan, Makoni clan in Zimbabwe. We have the chieftainship in Lusape. I come from a minority clan, and therefore the representation of different minorities within such a space, such as the cultural village, is really powerful. This is a new site. We had an old site before, but which was smaller, and so everything was a bit compact. Now at the site we have the space, the freedom, and the vision has grown beyond what it was before. 3 of the structures represented are actually from minority tribes, the Ndau, the Doma, as well as the Tonga, but they're so rich in their culture, and so it's such a beautiful celebration of different cultures within our society as Zimbabweans. And the idea of building an all-Africa village, an Africa without borders, is an idea that Pan-Africanists continuously talk about, but to actually have something tangible that they can use to say this can be done, this is possible, I think that has been difficult. And so the All-Africa Village comes in with a display of what Africa can be, what Africa is, and what Africa will be. Located in Zimbabwe village, which consists of the Zulu Karaka hut, the Ndau granary, Ndebele hut. We're constructing the Tonga one, and we're moving on to the Doma hut. We've also started on the Botswana village, which has the Tswana structure and the Khoisan structure. Namibia is also in its elementary stages as we're approaching the Vambo and the Kavango homesteads. We move up in Africa in terms of the map and go to Nigeria. We've started with the Igbo, which is almost finished now. The Igbo compound is there and standing. So it is around this all-Africa village and our understanding of how we would like to shape our cultures, how we would like to see cultures interact, that we then came up with this concept of the Sounds of the Sacred Web Festival. The Sounds of the Sacred Web Festival is happening because of this All-Africa Village. This is a space where we would like African cultures to interact. The indigenous African cultures have a lot in common, and yet lots of variations as well. So this is a platform where cultures are to interact and find those differences, celebrate those differences, see how things link, and to us it's a way of uniting, creating a bond between indigenous cultures. When we have festivals such as this Sosawe, we bring in people from those very communities. Saka zvekutovaka dzimba takatotanga kudzidzira ndiri form 1 tichidzidzisana nasekuru yafaka kwezipanda tofaka malokuze namareusi tofaka intumo saka intumo leza zihlala phezu komduli zihlala phezu kwezipanda isipanda Bariro. ayikho mtando moti neshona nofunga moti mande ndizo mande zinocherera chi oh it's saka zinge dziri 10 zinopimwa zinge dziri 10 nokuze nitsozo hadzifani kudarika ipapo, hazifani kufura 10 zinge dziri kunzi dzakatenderedza kana ukaona dzakufura 10 misho zinenge dzaita diki kana dziri hombe zinofa kuita ziite 10. Zita rangu ndinozwi Solomon Madinga Tando, ndinoere Duba. Ndinozwi kudakara kwa pakati
marudzi akasiyana siyana nechiitiko chino chinondidakadza. Mhatso yatinokoshesa kwedu imhatso inozwi chitumba. Chitumba imhatso inongana ine bandla pashi yoite mhatso yekuata padera, iri mhatso imwe yakaturikidzana kuti pashi ibandla panobasirwe muriro, majaha eitambirepo, rihle mashoko pabandla. Mudenga mune ndau yokuti inoatwa ngemajaha, ine ndauzve yekungwarire zvikafu zvingaryiwa. This is a granary. It is one of our cultural architectural structures. Okay. We store our cereals, our grains there. Then the structure on its own is meant for defense, for security, especially from wildlife. Okay. You can see this platform. Okay. The people can sleep there. Yeah, they can sleep there. Okay. Yes. Then they will be very safe from wildlife attacks. Then we also need to understand the effect of soot or smoke, especially when we are trying to preserve our grains. Culturally, the smoke is very powerful. It can keep away weevils, all borers. They can be kept away. Unlike currently where we use, certain chemicals which can be harmful even to our health. So we are saying, in our culture, we have got a better way of doing that. We cannot even threaten our health using that natural way of preserving our food. Zita rangu inini ndinonzi Peter Chiwapura, ndiri sabhuku Chiwapura, ndichitungamirira mudunhu ramambo Chisunga, ndichiera dziwa. Kumutambo watiri nhasi takakokwa nedzimba nhete kuti tiuye kuno tozoonawo muitiro waari kuita panyaya dzechinyakare. Saka maonero ataitawo aiwa zviri kufadza kuti dzimba nhete ine mutambo wakanaka, iri kudzidzisa vanhu vanga kuda kurasika kubva muchinyakare vakuda kudzokera muchinyakare. Now, this celebration of African cultures happening within the Sounds of the Sacred Web has taken Zimbanete and its partner, Oja Cultural Development Initiative, back and forth within Africa. Zimbanete has traveled to Nigeria for cultural research, where we were looking at the Igbo people of Nigeria. I am coming from Nigeria, which is over 3,000 miles away, but still in Africa. I am coming from the Igbo ethnic group, an ethnic group that is concerned about African values, just as much as the ethnic group which I have found here, the Zezurus, are concerned about African values. And the only thing I will say is that everywhere, one of the things I will say, is that everywhere Africa is one. In whatever we do, how we greet ourselves, how we take one another as brothers and sisters, the African communalism is always there. When we sit together physically, even when someone is far away, from very far away you could greet, and then you are one with the person. Not like in the cities where some people could sit close to themselves in a train for 3 hours without talking to themselves. Physically they are close, but spiritually or psychologically they are not one. But in Africa we are close to each other no matter the distance. That is how the Igbo ethnic group is very close to the Zezurus, 3,000 miles away. There's so many similarities between the cultures of the Nigerians, the cultures of us in Zimbabwe, and in different parts of Africa. Ndinishavane Alsen nemavora ndinobva kuSouth Africa Venda Ndau panapa Zimbabwe as interactions ndasvika gore ndinofunga 2016 ndine shungu
dzambiri. Culture yacho yevenda nayeshona azinombosiyana. Rudzi rwacho runombosiyana. Unoda kuziva chete technique yacho yakuti munotaura sei, like pamunoshandisa R tinoshandisa L. Example like unoda kuti muti nechikamunoti muri, unoda kuti nzira neshona nechikamunoti nzira, unoda kuti mvura nechivenda ni mvura nechona ni mvura. So L and R dzinoshanda too much. Ndiyo different, ndiyo problem yacho. Munoda kunoziva kuti ndopinda sei, munoziva venda munoziva shona. That's why ndide kudzidziswa shona ndoiziva. Isisu magariro atakaita sevadoma kungoti muchinyaya yechiwanhu hatina kunyanyorasika maningi. Taigara tichifamba nacho zvakanaka. Saka ndasingafungidzirawo kuti kungatoite imwe nzvimbo iri kushandiwawo chiwanhu sekuno kwatauya kuno. Saka patasvika kuno ndipandatoona kuti patovawo neimwe nzvimbo iri kuda kudzokera muchinyakare, iri kufambidzana nechiwanhu. Saka zvandaona zviri kuitwa zvacho panyaya yechiwanhu, aiwa zviri kufadza zvikuru. All these people came together and interacted voluntarily or involuntarily. People would find themselves talking about their own culture to other people, and similarities would soon click, and also questions and hearsays that people may have heard about other cultures are easily cleared in that manner. Madoma unogona kumuona apa anzodaiso gupu rake obva anobuda kuharare chokwadii. Izvozvo ndezvokunyepa izvo. Izvozvo ndezvokunyepa. Asi izvozvo zvandiri kutaura zvokuti unogona kuona kuti munhu uyo iye anenge asati akuona paanokomisawo chigumwe chake kudai so hauchaona munhu uyo waumboona uyo. Munogona kutomudarika apa kana kutopinda nepadhuze pemuti wacho iwowo hamuchatomboona kuti munhu wataona apa afamba sei. Iye anenge akamira zvake ipapo nechigumiso. Saka munogona kuzviita iri izvozvo? Ibozviita ikatone. Zvinoitika kana tamumasango mai. Kana wapinda musango ndepazvinoitika. Ini ndinoridza kudzidzisa mbira dzevandau nokudzitsetsa ndinodzinasira. Ndauya namapfungwana adoko wechiroko muno wandakabara mwana wangu. Asi ndaida kureketa ngendaa yekuti mbira tinodziridza zvambodini. Kwedu mbira hadzisiri dzinomusira dzimupi, ngedzekudakara ndidzona pabandla. Tinongana teidakara kunyanya majaha hombe dzisati dzaroora dzinoridze mbira dzeikarakadze kuti hino ndoite kudini kuti ndione thokazi kuti ndingabeke pamhatso. Ndau dzakaridzwa chaizvo paSounds of the Sacred Web Festival dzinove dzakaita kuti mbira idzi vanhu vadzidze kuti dzevadzimu dzinobva kuno kumazezuru dzevandau dzikasangana dzinoburitsa imwe sound isati yambodzwika kana kuti isati yawanika pakati pekudzirwa kwembira nemagonyambira akati wande. Zvinokosheswa zvikuru kuti zvaakutoumba chimwe chimiro chokusanganiswa kwembira dzevandau nembira dzemazezuru dzatingati mbira dzevadzimu. Tichidzokerapo zvakare pane vamwe vaita ongororo yavo vakati mbira dzemandau idzi dziri kuda kufanana nembira inonzi njari. Njari imbira inoziva mumakorekore. Saka tarisai muone kuti ruzivo rwaakupararira ruchiti kumakorekore
mama mazezuru kuva Ndau zvinhu zvaakuenda zvichibatana kuti nhau ibva ita nhau imwe chete.